Partie, here we go. Let's have some fun. Wij beginnen meteen met de oudste brug, die heet de Meebrug, dateert van de 14e eeuw. Deze kant is gerenoveerd, de andere kant niet. Het was ook in Bruges. Et on commence avec le pont plus vieux de la ville, il s'appelle le pont Meebrug, 14e siècle. Cet côté c'est rénové, l'autre part bleu d'argent, Bruges. And we start with the oldest bridges called the May Bridge, dates from the 14th century. This side is elevated, the other side not. No more money left in Bruges. De volgende brug heet de Paardenbrug. Le pont suivant c'est le torentjes voor de postduiven. Et le grand bâtiment devant le pont à droite, c'est le vieux palais de justice avec son 4 petits tours, sont des tours de pigeons, pour les pigeons voyage. The big building in front of the bridge on the right is the old Palace of Justice. Do notice the 4 little towers, they were pigeon towers. So no email, but pigeon mail. À links de Vissemarkt, à gauche marché aux poissons, on our left the fish market. S'appelle Bourgogne-Cruce. Bourgogne, c'est aussi une région en France avec beaucoup de maisons avec des façades en bois. The building in front of us with the wooden facade in the Bourgognian style is the oldest hotel in Bruges called Bourgogne-Cruce. Bourgogne is also a region in France where most have a wooden facade. Na de brug hier voor ons hebben we de Onze Lieve Vrouwenkerk. Hij is wel bekend voor het standbeeldje Madonna met kind van Michelangelo binnenin. Het is het enige standbeeldje van Michelangelo buiten Italië. En het bestaat uit wit. Het was ook een van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen. Derrière le pont suivant à droite, on a le vieux hôpital du Saint-Jean, de 12e siècle. Première part, c'est une église, deuxième l'hôpital. C'est aussi le premier hôpital en Flandre. And you can also see some swans in Bruges, about 40 of them in the center of town. Links in de hoek misschien nog enkel meepakkende jongenswaantjes. Dan een qua gauche, kijk de baby signe. Left in the corner here in front of us, you can see some baby swans. Almost done. Na de brug straks op je rechterkant heb je de bierbrouwerij Halve Maan met 2 lokale biertjes, Brugse Zot en Straffe Hendrik. Wanneer er bier wordt gebrouwen, kan je het ook wel een beetje ruiken. Derrière le pont à droite, on a une brasserie au bière, s'appelle Halve Maan. Avec 2 bières locales, Brugse Zot, ça veut dire le fou de Bruges, et Straffe Hendrik, Harry le fond. Et quand il fait la bière, on a le son de la bière aussi, un petit peu. On our right, you have a beer brewery called Halve Maan with 2 local beers, Brugse Zot, it means a full of Bruges, and Straffe Hendrik Strong Henry. And when you're brewing beer, we can smell it also a little bit. Zometeen nogmaals de laagste brug opgepast. Et dans quelques instants encore le pont plus bas, attention. In a moment again, the lowest bridge, be careful. And the gentleman in the back, don't listen to your wife, don't stand up please. Water in de kanaaltjes is trouwens zoet water, er zit ook heel wat vis in. Et de l'eau dans les canaux, c'est de l'eau douce, il y a aussi beaucoup de poissons dedans. Le water in the